Hey guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Achieng Opio. Today I have two very beautiful girls here. They are here on their half term and I just wanted to speak to them about some 1, 2, 3. I did a video. The video was about fires in school, and today I want them to give us an insight of what goes on in their schools. Not necessarily that their schools have been burnt, but they will just be telling us some 1, 2, 3 of what they think, and from there we can come up with a solution and see how to help them, right? Stay tuned and let them introduce themselves. Okay, guys. Hi, I'm Carmen. A Form 3 student in Nembu. Yeah, that's all. Good. Thank you very much. So we move to the next girl. Stacy, and I'm a Form 2 student in County Girls High School. And stay tuned. Good. Thank you very much, guys. So today we are going to do this differently. My minis are not here, but they've been replaced by my maxis, and I am so happy to have them. So they are going to tell us about this fire things. You've heard about that, right? Yeah. And I am sure that if we are going to ask them questions, and they are going to tell us stories of what is going on at the back of the cameras, right? Because when all these things are arranged, they can never be arranged in front of the cameras. We have no idea who is burning the schools. Is it the students, parents, teachers, subordinate? Sisi hatujui, but we are here to discuss that and to know if there's a hint that we can get, just a hint to help our students prevent this idea of parents giving lots of money after schools are burnt, and also to help these students not waste time, because when schools are burnt zinafungwa for almost 2 weeks or so. Hiyo time yote, what happens to the syllabus? Is it still going on? Is it closed? Is it shut? Are they coming back to go to school? So stay tuned, because all that we are going to hear it today, and then we will know what to do. Thank you very much. So Carmen, please tell us, what do you think is going on? Why do you think the students or whoever is burning the school is doing this? Okay. As I said earlier, I'm Carmen. So, in my own perspective, what I really think it's happening now, students, I think ni tumekewa pressure mingi shule. It's not like I'm supporting the vice that is happening. Yeah. It's not that way. See hivyo. Yeah. Ni ile tu, I think if I'm speaking as a student, vile vitu zina happen shule. Yes. So whatever is there mimi naona tuko so over pressured. You see, kama kitambo tumezoea, ulikuwa unasoma for 3 months, kuna midterm katikati, then you have this long holiday a month ya kupumzisha akili. Yeah. And then tena vitu tena after corona vitu zimechange drastically. Yeah. Mnapewa 11 weeks, hamna midterm katikati. Yeah. Then holiday utapewa next ni 2 weeks. Yeah. Vitu kama unafaa kusoma, they are so bulky, ile uko zile za utai kuja kumaliza. Yeah. Chako hapo amekupressure, sasa wewe yes, ukikataa kufanya kazi ya mwalimu hataona the positive, anakuona tu kama mtoto mbaya. Hakuna venye atakusifia ati umekataa kufanya kazi yangu. Good girl, hakuna. Watakuwa tu zile za kila soko makesi. And hizi kesi ndogo ndogo, being high schoolers, sometimes we are nitaje, as in sisi high schoolers vile tuko tuna give up haraka. Wengine, most of us, still give up haraka. You're like, ucha anyonea hivi saa, as in ukigive hiyo pressure unapewa, unamoto hapana, pali imefika hata nijitafutie midterm pali itapata. So unapata people are ganging up, kugang up. Whatever you're thinking is not seek to positive, itawasaidia. Yes. So kwa sababu hakuna mtu wako hapo hivyo kando na kuambia hii hapana, si mzuri. Ama mwalimu anafaa kwenda consult, ni yule mwenye anakukashifu class. You never finish my work, you never do this, you never do that. So you see, uko left out, una think to be negative. Yes. Yeah, me think
the pressure and all the things nivo ina lead to whatever is happening. Good. So, guys, I swear I really like what she just said. She is speaking from her own perspective, what she thinks, and then anatuambia vile vitu zina happen kwa ground. Because I'm a parent, right? I was in school several years ago. It is totally different with what has been happening, especially since 2021. Yeah. Or rather maybe from late 2020 for those who went back to school in 2020. But she's telling us this is what is going on the ground in school. Umeona, you cannot go and look for that teacher because anakukashifu kila saa. To him or to her, wewe ni mtoto mbaya sana. Why? Because you didn't do their homework. The idea here is haujakata kufanya homework, right? You don't have time. Time is very limited and there is a lot to do. And everything is urgent. Yeah. So this, by the way, is a very good point, and I really like the point, because if we look at it like that, if there's a teacher watching this and there's something that you can do, then you can speak to your students. Because for me, communication is key. If I find out that by there these girls are mine, and if I find out that I left a lot of work and it's not been done, what do? We talk about it. Yeah. And I'm like, come in, why is this not done? Then she's like, Mom, I was doing this and this and that, and that's why I could not have managed to do this one. Do you beat them? Do you tell them how bad they are? Do you know, by telling your student that you are such a bad, you are planting ideas into them. Because what do bad people do? They steal, they kill, they abuse, they don't care. Or they do something just to kufanya wewe mwenyewe ujiwe. They do something, yes, they know it's bad, Yeah. but kule kukuuma to find that as enough feel vibaya, Yeah. so they have to do it. Yes. Yeah. And another thing, when I keep telling her that you're such a bad girl, my goodness, well, atajikuta amefanya kitu mbaya so that she is bad for sure. Yeah. Because just to prove a point, right? Yeah. Because Bad. see wamesema mimi ni mbaya, I'll do it. Sasa ndio atazidi. Yeah, sasa atazidi kufanya hiyo makosa. But do you want that, teachers, parents? Do we want that? Hapa ni communication tuta pick up. Because for communication to pick up, you as a parent, you have to start it. You as a teacher, you have to start it. Normally, if I don't start something as the bigger person in the house, then I don't think the kids will start it. So for me to make sure that this thing is moving, then I have to put an idea. I have to come up with the idea, and then I'm like, come in, Stacy, this is what we are gonna do, and what will they do? They'll follow. Yeah. And if it's not right, what do? We sit down and they're like, Mom, I don't think I'll do this. Mom, I don't think this is, can we do it this other way? If you start that, if you begin to do that in your house with your students, with your children, you will never go wrong. Because I think lately watu wamelelewa zile za we can hear ideas both from children and from parents. Ideas zetu zikutane katikati, then we are like, by there you are very right. Because we are not raising dandas, we are raising children that are very bright and children that can see that tomorrow kutafanyika hivi. And then they will come up with ideas, better ideas. Not that our ideas are bad, but we were raised by parents, and sometimes you just want to bebana na vile ulilelewa na mzazi wako ulete kwako. It might not work with the children, because sometimes we really want to hear what will work with them. See, pressure is really bad, not just with the students but also with the teachers and also with the parents. Hata kuchoma shule inapea mzazi pressure. Yes, assuming wewe ulichoma shule leo, mukakuja, so now the two of them, they are here, shule yao imechomwa, na ukumbuke hawako shule moja, shule yao imechomwa. Mimi kama mzazi nitaanza kujiuliza, what do I do? I might even end up dead. Yeah. Yes. Sanduku zimechomwa, books, every single thing. Labda ile kitu akonayo ni games, games kit yake peke yake. And then something funny ni vile una-admit na mtoto wa fresh. Yeah. Admission pesa inatumika. Pesa inatumika. unaingia shule. Yeah. Okay. Yeah, so wazazi here, communication.
just so that we avoid this. Speak up with your children. I am seated here because these girls are on half term, and I want to speak to them. I want to give them a message. By the way, wakitoka hapa watasema what she said is really valid. Unaona? Not necessarily that they do everything that I've said, but at least a point will have to hit their heads, so that mtu akiona, oh, is this what they are planning? I think we should just go and report this. And if I cannot report, I mean, if you cannot report to your teacher because you feel the teacher is too, too strict or something, speak to your parent. Okay? Yeah. Because your parent is the only person that will understand you 100%. Find us the way you can call them, the way you can do a letter, just pass a communication to them and tell them, please keep this, find a way to keep it a secret, but find a way to report this to the rightful authorities. That way, you will be helping your school, helping your teachers, helping your own parent and other parents, and also helping the world, because this news about fires is just boring. Yeah. It's boring. We are raising very young kids in the house, and every time, oh, shule gani inachomeka, shule gani inachomeka. Anyway, guys, before I speak too much, I really want to thank those guys who have subscribed to our YouTube channel. And please, if you have not subscribed, this is the perfect opportunity. Please hit that subscription button, hit the notification bell, and you'll be notified each time that we post a video. So now we are going to Stacy, and she'll tell us what she thinks is happening on the ground. Na atuambie kwa nini kunachomeka mashule. Okay? Yeah. Good. So ni kwa observation yangu ni na agree na hiyo statement yenye kama amesema. Amesema pressure inafanya wanafunzi wachome shule. Yeah. Si pressure peke yake. Yeah. But pia students pia wanakonga sometimes kichwa ngumu. Wanataka tu ile kusukumwa wasome. Kila saa kutana na student hapo kwa unamuuliza, why are you not in class? Anakuambia sijui, my excuses zingine hazi make sense. Yeah. Alafu mwalimu ana expect kwa class usome, but you're still there, unangoja tu uambiwe enda usome. Yeah. But hautaki. Sasa hiyo ukiona kama student anaona kama mwalimu anaona nika ucha na nikazia sana, kwani yeye ndiye mamangu ama babangu. Yeah. Kila saa nasema tu hata ucha siwezi soma subject yake. Hata usome anaachana tu na kusoma hadi sometimes anakaa tu hivyo, then akipatana na hiyo group nyingine yenye bado wanasema hivyo chani mbaya nini, ndio wanaform sasa hiyo group, wanaanza kuthink hizo vitu zenye anafaa kufanya. Yeah. Which is not right. Yeah. So guys, she told us about pressure. Now she's telling us about students that just want to be pushed, right? If you are a student and you're watching this, is it right that your parent has paid tens of thousands, hundreds of thousands just for you to go burn a school? Or is it right that your parent has paid all that money just so that you get pushed? Come in, ebu enda, come in, ebu kuja. How? It doesn't work like that. As a student, your work is to listen to your teachers. Yeah. And just as we have said, communicate. Teacher umesema tufanye hii. Lakini, like in the last lesson, tumepewa all this work. Can we just have at least more time so that we finish your work? I am not saying that I'm not going to finish this work, but I'm just asking for an additional 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, Yeah. And it's not that mama yako akikupeleka shule alikuwa kupeleka akuache in wrong hands. The teacher is the right person that you can speak to. So ukianza kuwa na idea za hii unanisukuma sana kwani wewe ni mamangu, that is really wrong. Because kitambo, and I don't want us to think that I'm thinking too much of kitambo, but kitambo when we were growing up tulikuwa watoto wa community. I'm telling you, mimi ningefanya mistake nipatwe na ule mama anaishi the other end, atanipiga. Yeah. And
kwani nitaenda kuambia nani? Because the moment I tell my mom ati oh mama so and so alinichapa, ata so you can imagine vile maisha ilikuwa too straight. Sisi atungekaa ati mama mzee anapita hapo na tumekaa. Kwa nini hao? Akipita pale, what do? You get up. Mwalimu wenyu akipita pale, what do? You get up. Nafikiri saa hii hakuna hiyo respect kwa mashule. Hakuna. Alafu naye mtu akasemaje, viboko zimetolewa shule. Sasa ni noma. Sasa unanisikumaje na hata hautanichapa. Unaona? Then uko like hata ukinichapa I'll still report you. Can you imagine? You're just less than 20 years. Auja test maisha, cause what? Your mom is taking care of you, your dad is taking care of you, you don't work. Ukienda shule unamwambia mimi nataka pocket money, anakupatia. Ujui alienda through hustle gani just to get that 1,000 that she's giving you. And then maybe to add on something. Pia me think kuna another thing inaweza kuwa inasukuma any students ni vile umetoka nyumbani. You see, kuna wale wazazi, they are not, sorry to say, they're not acting like parents. Kuna as in wameachilia tu mtoto. Then wamemwekea ile chenye unataka na kupea. We bora wewe na tu shule, wewe fanya cha unafanya ndio utoke. You know, I have in our school kuna wengine kutoa zile za as in they're just there to pass time. So ukisikia kama kuna riot imewekwa, so they're like okay kuna riot, acha pia mimi niingie niende nifanye hivi. Tumeplan kuchoma shule, so kuna kuchoma shule, so they wanaenda. So hizi gangs wamejiekea. So then pia I can't say pia ni student nini entirely ni mind yao. So it's whatever the parent is feeding kwa hiyo mind ya the student ndio pia inaweza changia. Kwa unaweza pata kuna then ukiwa home in case maybe pate mzazi mbaya, labda tu mzazi ni violent, ni mzazi sijui yako aje, ana yote imekukalisha chini akwambia mam hivi na hivi ndio nafanywa, hivi na hivi si poa. Yako tu zile za wewe nimekuchoka, wewe sijui ni mwizi, wewe sijui ni nini. Umeona ukianza kutusitusi mtoto wako tu as in unamwekea unamfeed hizo ideas. So kinaenda shule zile za mimi si ni mwizi, mimi hata nikifanya yeye aniambii kitu. Yeye bora ameenda labda nile msao maybe amekunywa ni mtu kunywa irresponsibly. Ameenda amekunywa nenda tu nyumbani nipe suspension, atakuwa tu hapo hata niambia kitu. So ukiwa na mzazi kama huyo una expect so wanachoma tu hiyo gang wanajiform wanachoma. Wazazi mmesikia? Watoto wale mmeambia endeni tu pass time ndio ring leaders. Do you want that for your children? Honestly speaking, if I am not there tomorrow, I want my child to act as if I am still there. So if you live here and you have left your mom here, when you go there and meet that teacher, that other parent, I mean hata kama ni watchman, act as if that is your parent. So that ile kitu wewe utafanya, unaniona ndio unaniogopa, ukifanya pale kwa gate, ogopa pia huyo watchman. Because to be honest, that watchman is playing a very big role in that school. And until you respect that watchman, wewe sio mtu. Because you can imagine ati umeacha mtoto wako ati wewe enda tu pass time. Do whatever you do so that you get that certificate. Really, that is not the right thing to do. And I am saying this as a parent, not just anyone else. I'm saying this as a parent. Tomorrow, you know, we never know until when are we going to live. So if my life itakatika leo, then I want to leave my children with a lot of wakona respect. And they are able to approach whoever it is and speak to them. Because kama hauwezi kuongea na mtu, unaona mtoto pale amepewa kila kitu. Nasikia wengine mtu anaenda shule anapewa 10,000 kama pocket money. Imagine you did that. Sasa mimi mwenye nita afford 200, mtoto wangu anaenda shule, anaanza kupata ideas. Mimi siwezi pewa 200, hii shule ndio hawataka, akukaliki. Haya sasa shule ishachomwa, wewe na 10,000 yako, as in what's the difference? What's the big there's a very big difference here.
I'm not saying you don't give pocket monies, please do it, but do it wisely, just so that we don't make other students feel inferior. Let's do it wisely. Yeah. Because I think there are rules. When I was going to high school, kulikuwa na rules. Kuna vitu hatungebeba. Vitu ka biscuits, juice, hizo hatungebeba. Even cooked foods, ungeletewa visiting day, you eat them from the gate na hakuna kupeleka dom. Because the next thing utajua, huyu mtoto wangu mwenye mimi nilipea 200 anaenda kuiba ile juice ya mwenyewe. Si mwizi, si mwizi, huyo mtoto si mwizi, ni tamaa ako nayo. Hata si hatujaruhusiwa kubeba hizo nini, hizo shopping kubwa. Yeah. So I think it differs with schools, but I don't think it is right that you let your child do what they want. Imagine this girl, she's very young, as in she's just in form 3, but she can already see that a parent anaharibu mtoto wake, naye bado hajakuwa mzazi. So you can imagine in future atakuwa akijua mimi sitaki kuharibu mtoto wangu vile so and so alifanyiwa. Because to be honest, hao watoto umeambiwa enda tu fanye what you can, ndio wanakuanga wa mwisho kwa class. Na si ati because anasoma nini na wewe ushamsomea kama mzazi. Anasoma nini? Sasa si watu hata nikiacha shule. Ushampromise maisha. Yeah, as in you've already made life for her. Can we let our children know how to hustle? Can we just show them this is the way to go? Can we also tell them that it is not always that I'm gonna give you. I don't give my children everything they want unless it is something that is very important. But that's a story for another day, because I'm telling you we have hot topics coming up. What else can you tell us? Sai tukirudi shule, mastude waache kuwa tu kichwa ngumu. Mtie bidii kwa masomo, alafu at least soma tu, wache fanya mwalimu ashinde kupush, awache kuambia hizo maneno hash. Yani kila saa unataka tu ambiwe hivi ndio ufanye. Wewe soma tu. Tafutie tu time. Kama ni saa hii, ni saa hii. Kama ni saa kusoma hiyo subject, ni hiyo saa. You do it at the right time and at the right place. Mali hakuna kelele, mali uwezi sumbuliwa na marafiki. Unasoma tu. Ama kama mnataka kwa group discussion, unaweza fanya hivyo na marafiki. Oh, nice. That is really nice. I mean, if you're a student and you're watching this, you can never pass to listen to that advice, because that piece of advice is golden. Na hiyo hakuna mahali tena utapata. You can never find mtoto mwenzako, your fellow students, advising you to that level. Kwa sababu we anafaa kufikiria nini? Mimi naenda kule kukunywa juo, naenda kula biscuits, you know, because that's the life that you either she's being shown or peer pressure inamuonyesha that you can be eating na si lazima usome. Lakini what is she saying? Anataka kusoma at the right time, at the right place, na anataka kufanya nini? Kutengeneza future yake. So guys, let's hear from Coming. Let's hear what she has to tell us. Okay, on perspective again. So me naona pia the principles of the school. You see, I don't believe that a parent or maybe someone mwenye ako juu lazima akuwe so harsh ndio deliver ile message anataka kudeliver to the student. Exactly. You know, as she said, communication. Ile vile mnaenda kuongeleshana ndio as in inafanya mtu I get the sense of what you're saying. Yes, unaweza kuwa you're talking boldly, uko harsh, unamwambia sense, but vile unai direct, vile unaileta kwa table, it's so demeaning kwa huyo mtu mwingine what anaenda kuireceive. So as in the principle of different schools, you just try vile unaweza, you try and give the students a sense of belonging pia. You see, kama kitu ni yako, kitu umepea students wako the sense of belonging, vile kwa hiyo shule wapende shule, hakuna venye they will ever do something against the school. Hakuna. Wow. That is really nice. So the way you relay a message,
Wewe umeenda ukaita huyo mtoto mwizi, umemuita danda. Sasa umempea ideas za kufanya hizi vitu. If you're too harsh, mtoto atakuogopa. Yeah. So there is no way coming here will come to ask for a moment with you. Kwa nini? Kwa sababu utamtusi. Sasa wewe mtoto mjinga, what are you telling me? Unaona? So even this is a very special message. It's a big one. Na hii huwezi pata kwa mtoto mwingine. Because that's a golden message. Yenye tu utapata kwa mtoto mwenye ako upright in their heads. Wale wengine watashinda wakisema, mimi naenda kuongea na huyo Dijo na anaweza nitusi bado. Sa hiyo hawezi hata kuambia mama yake. Kwa sababu mama yake ni same version. Wewe unaniambia nini ulienda shule ukachukua namba ya mwisho, you know? Yeah. So the idea here is to listen to these children. Let's listen to what they want to say. And, let's just go with, it's not always that you'll go with what they think, but ideas can be shared. Hata ule mtu mdogo unafikiria hawezi, just listen to them. Listening is a very good gift. It's one of the biggest gift yenye si kila mtu alipewa, lakini if you're able to listen, you can help big. Because what I think is tupeane tu ideas. And sikuji hiyo shule kukuambia you change the rule to this, but please listen to my ideas. Listen to my ideas. So ladies, do you have any parting shots? What do you want to tell students, parents, teachers? What can we do to bring this to book, bring the culprits to book, and what can we do to just stop these fires? Okay, I'll go first. Good. So, I'm sorry. Okay, now for my fellow students. Okay, Team Chukona High School, it's so limited actually. That's what my dad keeps on telling me, Klasa. Nice. Time ni less. Yeah. It's up to us to sacrifice the time that we have. In our school kuna board nasemanga the fruits of education are sweet but the roots are bitter kitu hiyo. So as in hiyo kitu ukisoma wewe fanya chenye unaweza fanya you kama student. Yes, kuna pressure, take that pressure nitaje positively. Yes, uko unasukumwa, wewe tafuta tu time yako. Popote kama ni kukula unakulanga na 10 minutes, minimize kula hata na 5. Wewe toka and hiyo 5 minutes umesave utakuwa umefanya kama saa 2. Wow. Umeona? The pressure, just try and accept it positively. For the teachers, try to be parents friendly to the students. Yeah. Don't be that harsh teacher. Amwezi kupata conversation ile out of school nje ya masomo. Uko tule mwalimu ni masomo. Sadi kama student ako depressed akoza akini niko kwa corner, I can't do anything else. Ile nguvu ya kuja kwa approach hana. You just be that friendly teacher mwenye as in ana feel ni kama you are the mother at school. Hivyo. For who am I supposed to So for our parents. For now, our parents, you're everything actually. Yeah. Vile unaenda kulea mtoto wako, the advices that you give them wakienda shule, hiyo nienda kwa drive. As in me, every single time nataka kwenda shule, my dad usually anikalisha chini ananiambia hivi na hivi na hivi na hivi, so you have to change this and this kufanya ikuwe hivi na hivi. So as in the simple conversation that you have with your kids nini at least inafanya kuwataka ku make proud of them, because I don't think kama kuna any pupil huko nje ama student anataka kufanya the parent feel so as in kuleta shame. Hakuna. So for the parents, you just talk to your kids vizuri, wape your advice that can love wa feel okay. Yes, mmoja hadi ukifail mtoto wako akifail msimuonyesha amefail, because kwa hii maisha hakuna venye kila kitu itaenda smooth. At obvious kuna time atakuja kama amefail, kuna time ameimprove, kuna time amepass ile unexpectedly. So just be that support to the backbone to your child. Yeah. Wow, that's so amazing. You see, the golden advice that I just told you about, I will not even add anything onto that because that is beautiful. I don't want to dilute it any further. So let's hear again from this other amazing girl, and then just before we conclude. Actually, I will tell my fellow students that
tukirudi shule sahi tuheshimu tu walimu. Ni kama wazazi. Wale wenye tuko boarding unawaheshimu tu, unawachukua kama wazazi wenye anawatunza, wanafundisha kila kitu yenye mnafaa kujua. Wacha kuwa na ile negative attitude ati teacher hataki kusikia maneno yangu, nikienda hapo ananiongelesha shit. Sometimes hata teacher anakujanga kaa kuna stress zake kwa kichwa, huwezi jua anafikiria nini. But unamwendea kama at least ana hizo stress mingi kwa kichwa, ndio anaweza kuelezea kila kitu yenye unafaa kujua. Ndio hiyo ndio kenye naweza ambia student. Wow. Mheshimu tu walimu, mkae kama at least mwache kwa enemies. Sasa hapa tu ni kucreate rapport na kujua venye tutaapproachiana, unaona. So tuweke maneno ya uadui tuweke kando, because wewe kama mwalimu, we ni mzazi, we kama si mzazi wangu, we ni mzazi wa mtu. Na we kama sio mzazi wa mtu, we ni sister ya mtu, brother yake, uncle, auntie, sis, hata shosho, right? So the best thing to do is to create a rapport where we are able to talk freely. If there's one thing I want to make sure that I do in this life is to be very free with my children, with these girls here, so that mtu hata akiwa na ile situation kabisa naona I'm going to be killed, bado atabisha mlango na aseme mami please I did this na sioni kama ni mzuri. And my work is not to criticize her to make her kill herself, right? Kwa sababu si mumesikia kuhusu mental health. Mtu anasukumwa sana to the wall mpaka anashindwa where do I go next. Then the next thing ni utakuta ameweka kamba na akajinyonga. Do we want that? No, we don't. Nani anataka kuona mtoto wake amejinyonga even if they were not the best in class? Hauwezi taka. Actually, tunajua kabisa even those who are not the best in class have made it in life. Kuna watu I can't even compare myself with the girls who used to kuwa uko chini. Sorry, when I was going to school, because kuna wale watu tu ulikuwa unajua by the so and so hawezi nipiga kwa class work, hawezi. Na exams zikikuja akokula nyuma na huko mbele, but where are they today? They have made it. It's not as if I'm encouraging anyone to not struggle to be at the top, but there is something that is just called I think ni bahati yao, or is it just a blessing from God? And that one we can never take away from them. So parents, teachers, students, hata wale upcoming parents, I hope mmesikia hawa wasichana wangu. They were so happy to be here. So if you have not subscribed, we are preparing to get you hot content that is going to come always with them and my minis. And stay tuned. Bye. Bye.